So I went back to school in January, Volví al colegio en enero and the school was very kind. They gave me a big book of possible jobs. y el colegio le ofreció un libro, se ofreció entregar con un listado de distintos tipos de trabajos a los que podía acceder Peter. And they had exciting things like being a waiter, Y había cosas tan increíbles, tan excitantes, como por ejemplo ser camarero, insurance clerk, asegurador, working in a kitchen. trabajar en una cocina de cocinero. None of that seemed very exciting. Nada de ello le resultaba realmente interesante a Peter. So they suggested that I should go to the military academy on a cadet course for 2 weeks. They thought I'd be a good person for the army. Y claro, le sugirieron que se uniera digamos, a la rama del ejército de los cadetes en esa edad y iba a participar durante 2 semanas en un entrenamiento para cadetes en la Academia Militar de Santos. I loved the assault course, Le encantó el curso de asalto, el curso but físico, digamos. clearly the military life wasn't for my personality. Pero claro, Peter no estaba hecho para la vida militar que tanto exige. So my mother let me know that she had gone back to London and she had continued what she had done a few years earlier, doing script or continuity in films. Y claro, la madre de Peter, ella sigue trabajando en lo mismo que era en la industria dentro del cine, con el tema de los guiones para las series, trabajaba con el tema de guiones. And she'd got a job on a film and was going abroad for 6 months. Y claro, la madre consiguió un trabajo, una oferta de trabajo, y iba a estar en el extranjero durante 6 meses en una película. And she said I should try and apply for a job as a postboy, a mail boy, in the film studios. La madre le recomendó a Peter que acudiera a los estudios para ofrecerse como mensajero, típico mensajero. And so I wrote to 5 of them, and 2 of them granted me an interview. Y Peter escribe a 5 empresas, y de esas 5, 2 le ofrecieron una entrevista. Pinewood, big studio, said, yes, you can have a job, Los estudios de Pinewood le dijeron, sí, por supuesto, puedes tener un trabajo, but in about 2 years. pero de aquí a 2 años. And in fact, 2 years later, they sent me an invitation to be a mail clerk. Curiosamente, 2 años después le llegaron a contactar para trabajar, pero claro, 2 años. But Shepperton Studios actually said, yes, you can have a job. Y los estudios Shepard sí llegaron a decirle que sí, pero sí, que podía trabajar. I was leaving the school on the Thursday before Easter, Así que el jueves antes de Semana Santa, Peter cogió camino. and in England, the Friday and the Monday are holidays, Claro, en Inglaterra los viernes, en esa época, los viernes seguidos y los lunes se consideran so I had a letter to, fiesta. sorry, I had a letter to start at the studio at 8:30 in the morning on April the 2nd, 1961. Okay. Y obtuvo una entrevista a las 8 de la mañana, Peter. 8:30. 8:30, a las 8:30 de la mañana en 1961, what day? It's April 2nd. April 2nd, el 2 de Tuesday. El 2 de abril de 1961 tuvo su primera oferta de entrevista. My stepfather kindly collected me from school. Su padrastro amablemente le recogió del internado, del colegio, He took me to the station lo llevó a la estación and he gave me £5, y le entregó 5 libras. which in those days was worth about 900 pesetas. Para el cambio de la época, para los que eran listas pesetas todavía, pues serían unas 900 pesetas. And he wished me good luck. Y le deseo buena suerte. So I went to London to live with my grandmother in a small apartment. Y Peter se mudó a Londres a vivir con su abuela, la cual tenía un apartamento muy pequeñito. And on the Tuesday morning, I was at the studio at 7:30. Y ese martes por la mañana ya estaba preparado para ir a la entrevista. I had to wait until 9 o'clock when the boss arrived. Se presentó muy temprano, llega a las 7 de la mañana y tuvo que esperar hasta las 9 a que llegara el jefe. And the receptionist called the boss La recepcionista llamó al jefe. and said, there's a young man called Beale here to start working. Hay aquí una persona joven de apellido Beale que está deseando trabajar. And then he said, but sir, you can't do that, sir. Y dijo, pero disculpe, caballero, usted no puede hacer eso, caballero. That's not correct, that's not right. Eso no es correcto, eso no es lo correcto. And then he said, I'm terribly sorry, sir, never happen again, sir. Y le dijo, lo siento, señor,
And he turned to me and said that a studio nearby had closed down and they'd given the job to one of the people working there. Se ve que ha habido un malentendido y el puesto de trabajo de Peter ya se había entregado 2 días antes a una persona en un estudio cercano al cual había cerrado. So I went back home, and my mother had left a note saying that if I needed help ever, I could call the secretary on the film she was working. Y claro, Peter, al volver a casa, se encontró una nota de su madre que la cual le decía que en caso de cualquier problema que podía ponerse en contacto con la secretaria que estaba a cargo de la película que trabajaba para la madre. And I called her and discovered that the film was called Lawrence of Arabia. Y cuando la llamó, descubrió que esa película en la que estaba trabajando era la de Lawrence of Arabia. She told me that they couldn't help me, they had no job for me. La madre le comentó de que no había ningún puesto, nada, no había nada que se pudiera hacer para el trabajo. But she told me where to buy a book with all the film companies in London. Pero sí le recomendó un lugar donde podía comprar un libro en el cual aparecía un listado de todas las direcciones de los estudios en Londres. So I started walking around London looking for interviews. Y claro, Peter se aventuró, empezó a ir entrevista tras entrevista. And discovered you couldn't get one before 10 o'clock. Con todo esto se aprendió de que no había manera de conseguir una entrevista antes de las 10 de la mañana. And you couldn't get one after 12 o'clock because the bosses went to the pubs for lunch. Y tampoco podías conseguir una entrevista después de las 12 del mediodía porque los jefes estaban demasiado ocupados en el pub. I went to the Labour Exchange. Fue a la oficina de empleo, que tenía trabajo ahí. And they told me there was no job for my qualifications, which were 0. Y claro, el típico comentario, ¿no? De que debido a tus cualificaciones no podemos ofrecerte ningún trabajo. I went to the unemployment office. Y él se dirigió directamente ya al INEM. They said, "You're not unemployed, you've never been employed, so how can you be unemployed?" Claro, si nunca has trabajado, dijeron, ¿cómo vamos a ofrecerte algo si no has trabajado en tu vida? Tendrás que trabajar primero para venir aquí. So I was really in a bit of trouble, running out of money. Así que se encontraba en una situación un poquito difícil, estaba empezando a quedar sin dinero. And on the Tuesday of the second week, the lady, the secretary friend of my mother, called. Y en la segunda semana, el martes de la segunda semana, la secretaria de la película, la que trabajaba con la madre, llamó a Peter. And said they wanted a favor, and they stressed a favor. They wanted me to go to Kodak to get some filters for a camera to go on a plane to Jordan. Y necesitaban un favor bastante grande, el cual que Peter fuera a recoger unos filtros de cámaras de Kodak para llevarlos directamente al aeropuerto para mandarlos a la película. And as I didn't know London very well, and I realized it was urgent, I spent most of the money I got left on a taxi. Y claro, debido a la urgencia de este pedido y que tampoco Peter se conocía muy bien la ciudad de Londres, Peter decidió usar el poco dinero que le quedaba para coger un taxi y acudir al aeropuerto para llevar ese paquete. And I got to the office and ran up the 3 flights of stairs. Y claro, ya llegó a la oficina, subió corriendo las 3 plantas a la oficina And delivered the package. y entregó el paquete. And she said, "Thank you." Y la secretaria, la persona allí, le dijo, muchas gracias. And I realized that she meant a favor, therefore I couldn't even get my taxi money back. Y claro, ahí fue cuando entendió que era un favor, es decir, que no iba a recibir ni compensación ni le iban a pagar el taxi. And I looked around at the office, all the people busy working, and this is where intuition happened. I suddenly found myself saying, "Would anybody like a cup of tea?" Y claro, en este momento, cuando Peter se encontraba en la oficina, al echar un vistazo a su alrededor, se dio cuenta de que había un detalle que hacía falta, y es que nadie en ese momento estaba desayunando ni tomando un té, y claro, él se ofreció y dijo, ¿a alguien le interesaría una taza de té? And they said yes, they all put their hands up. Y claro, inmediatamente todos los oficinistas levantaron la mano, sí, por favor. And I made a list of who wanted milk, who wanted sugar, who wanted coffee. Y ya Peter ahí hizo una lista, quién quiere leche, quién quiere esto, quién quiere lo otro. And went into the office, into the kitchen, and found boxes of biscuits. So now I had lunch. Y claro, al entrar en la cocina de la oficina, Peter se encontró en los armarios que había cajas de galletas, por lo cual ya Peter tenía una comida ahí también. Él tenía almuerzo ahí.
After I'd served the tea, one of the secretaries said, did I know how to work a stencil machine? Claro, una vez terminado, una de las secretarias se le aproximó a Peter y le preguntó si sabía utilizar una máquina de pincel. And I said, yes, no idea. Dijo, por supuesto que sí, sin tener ni idea. They gave me a stencil, and in a few minutes my hands were covered with ink. I didn't know what to do, and one of the secretaries helped me. Le dieron uno de los pinceles y en cuanto tocó el pincel, no sabía lo que estaba haciendo, se le llenaron las manos de tinta, había tinta por todos lados, y la secretaria se ofreció ayudarle. And then somebody else said, could I go to the post office? And I said, yes. And I spent the day running messages to Columbia Pictures and doing all sorts of odd jobs and making tea and coffee. Y claro, alguien preguntó si había alguien disponible para poder llevar un mensaje, algún paquete, y Peter se ofrecía a todo, llevaba mensajes a Columbia Pictures, a los estudios en general. The next day I got in before anybody else, and as they arrived at work I gave everybody a cup of tea or whatever they wanted from the day before I had the list. Claro, ya al día siguiente Peter ya con una rutina hecha, él llegó y preparando ya lo que cada uno necesitaba, anticipándose un poco también a las necesidades. And the same thing happened on the Thursday, and by Friday morning I was busy all the time. Y claro, lo mismo sucedió al día siguiente, y al día siguiente, y al fin de cuentas acabó Peter estando ocupado todo el día, ¿no? And then after lunch, when the office manager came back from the pub, I was called into his office. Y bueno, ya el viernes, el último día de la semana ya, The manager came back from pub for el lunch. manager llegó del pub y solicitó que Peter subiera a la oficina a hablar con él. And he said to me, who are you? ¿Y tú quién eres? I said, Peter Beale. Peter Beale, ¿no? Well, what are you doing? ¿Y qué haces aquí? I said, I'm making tea and coffee. Yo me encargo de hacer los tres y los cafés. He said, well, I can see that, but who gave you permission? Who hired you? What are you doing here? Eso yo lo veo, dice, pero ¿quién te ha dado permiso a ti para hacer esto? ¿Quién te ha contratado a ti aquí? So I told him what had happened. Le explicó la situación de cómo todo surgió. He said, this is outrageous. I should call the police. You can't just go into somebody's office and start behaving as though you work there. Claro, le dijo, esto es inaudito, nunca hemos tenido una situación así. Dice, yo estoy muy derecho ahora de llamar a la policía para que te lleven detenido. Tú no puedes entrar en una empresa y empezar a trabajar así sin más. But now all the staff tell me they have to have you here. Pero ya, digamos que toda la plantilla le presionó a ese jefe para decirle que tenía que quedarse ahí en la empresa. And he turned to the accountant and said, what's the minimum salary allowed? Y ya, después de este hecho, el gerente se giró y le preguntó al contable que cuánto era el salario mínimo que se le podía pagar a una persona. And it was £6, 14 shillings and 9 pennies. Y era un total de 6 libras, 14 shillings and 9 pennies. 14 chelines 9 pennies. y 9 peniques, o sea, muy poquito. And Muy poquito. he said, you'll be in first at 8:30 and you leave last. Y dice, y serás el primero en entrar a las 8:30 y el último en salir. So I started working, and I worked there for a year. And by the time the end of the year was up, I was doing all the shipping, I was doing all the buying for the office stuff, very, very busy, and I was enjoying it very much, but I wanted to get onto the film. The film had left Jordan, sorry. Sí. Al cabo de un tiempo, ya trabajando Peter en la empresa, acabó teniendo un horario, una jornada completa, no dejaba de trabajar, no dejaba de estar todo el día liado, hasta que finalmente él empezó a plantearse el tema de las películas, ¿no? Él quería también no solo quedarse ahí en la oficina, sino poder acceder a ese mundo de las películas. And in the meantime, I should tell you that because the producer of the film, the famous Sam Spiegel, never talked to any of the staff. También es importante destacar que el famoso productor Sam Spiegel era el típico jefe que no solía comunicarse con sus trabajadores directamente. But because I served him his lunch, he used to talk to me, so I got to know him a little bit. Pero claro, Peter tuvo la ventaja de que pudo llegar a conocerlo porque Peter se encargaba de darle ese almuerzo, de llevarle el almuerzo y tal. Entonces, claro, pudo llegar a tener momentos pequeños de poder conversar con él. I thought about trying to get down to where at that time was Seville, where the film was filming, but on the salary I had, I couldn't save any money. I had no money. Claro, a Peter le hubiera gustado la idea de ahorrar un dinero
And then another piece of luck popped up. Y de repente, otra pequeña fortuna, otra pequeña suerte apareció en su vida. The office manager told me that Mr. Spiegel's yacht had been repaired in Southampton in the south of England. Y claro, se le comunicó de que el yate de Mr. Spiegel necesitaba reparaciones y se encontraba en el puerto de Southampton. And that the accountant was going to go and sign acceptance for the repairs. Y que tenían que mandar al contable de la empresa para que firmara los papeles de conformidad al presupuesto de reparación. And they needed a signature to confirm that he had signed. So I had to go along to co-sign. Y se necesitaba un testigo presente que pudiera estar presente en el momento de la firma de ese presupuesto del barco. And I got to Southampton the next day, the Thursday before Easter. Y claro, en este caso fue Peter el elegido y se dirigió a Southampton, que fue justo antes también de Semana Santa casualmente. Saw this amazing yacht, 50 meters long, Se encontró con este inmenso yate de 50 metros de eslora, with 22 crew, con una tripulación de 22 personas, and a chef and a cook, chef incluido, cocina, todo. and a cook. They had a chef and a cook. Tenía un cocinero y un chef. And the whole day, the boat was busy doing testing, the engines, testing everything. Durante todo el día pues, estaba a base de tareas de mantenimiento, probando los motores, todo en general, ¿no? Del barco. Intuition came again. Y aquí vino otra vez la intuición. I asked the captain, could I come on board as a cabin boy? Y le preguntó si por casualidad podía Peter entrar en ese barco, trabajar en ese barco como ayudante de cabina. And he said yes. If you come back tomorrow, 7:30 and sign, you can be. Y sorprendentemente dijo, sí, por supuesto, si vienes mañana a las 7:30, firmas y listo. So I went back to the office and asked to have a vacation. Así pues, Peter volvió a la oficina y solicitó unas vacaciones For 1 week, 4 days only, para 4 días, a poder ser, because the Monday was a holiday. porque los lunes se consideraban festivo. And they said, okay. Y le dijeron, por supuesto. I went home and told my grandmother. Volvió a casa, se lo contó a su abuela. She was horrified. You can't leave. What happens if you don't come back? Claro, ella estaba sorprendida, ¿no? Tenía miedo, estaba en horror, ¿no? En shock, porque decía, ¿cómo te vas a salir? ¿Y si no puedes volver? But she promised to tell nobody. Pero sí es verdad que la abuela le prometió no decírselo a nadie. And all was well until quite late at night the phone rang, and A lo largo de la noche el teléfono sonó. it was Mr. Spiegel himself on the phone. ¿Cuál era el jefe? El señor Spiegel al teléfono. I mean, it's like having the President of America call somebody. I mean, it was impossible. En ese contexto es algo impensable pensar que el jefe de la empresa no llame a un trabajador de rango bajo. And I told him he told me that I couldn't take a vacation. I was far too important. I was the only person in the office that got things done. Decía que no podía tomarse esas vacaciones, que era demasiado importante su presencia en la oficina y que era la única persona en la oficina que conseguía realizar las tareas, terminar las tareas. But in the end, I argued and he said, okay, you'll be back the following Monday at 8:30. I didn't tell him where I was going. Finalmente llegaron a un acuerdo y dijo que podía regresar otra vez a las 8:30, por supuesto, el lunes siguiente, pero el jefe no tenía ni idea de dónde se metía Peter. Next morning, I joined the yacht and was put to work cleaning the teak deck. Al día siguiente, Peter ya se fue al yate y lo pusieron a limpiar ya la cubierta. And we headed out across the Bay of Biscay in a storm. Atravesaron una tormenta bastante grande en el Golfo de Vizcaya. And for 2 days, I was freezing cold and very sick. Y durante unos cuantos días estuvo bastante enfermo, bastante mareado. Mareado, yeah. Mareado, ¿no? Estaba mareado. No estaba acostumbrado al barco. But the sailors said, you have to work. You're on board, you work. Pero claro, los marineros les exigían trabajar. Tú estás a bordo, tú tienes que trabajar. But after 3 days, we arrived at the entrance to the river that goes to Seville. 3 días después, finalmente llegan a la desembocadura del río Guadalquivir. And if you haven't been up the river, it is the most wonderful experience, and you should all do it. It's absolutely beautiful. Peter os recomienda la experiencia, dice que si nunca habéis estado en la desembocadura del río mientras remontáis
And Dice que es una experiencia increíble, alucinante. And the boat was moored right in the middle of Seville. Y el barco atracó justo en pleno centro de Sevilla. And the captain said Mr. Spiegel was coming to give a party to thank the alcalde for the filming that had been done. Y se decidió realizar una fiesta, Mr. Spiegel, hacer una fiesta en el barco para el alcalde y para las personas influyentes de la época por la película que se estaba realizando en Sevilla. The crew, the filming, had now moved to Almería. El elenco del equipo de trabajo, el equipo de producción y grabación se desplazaron a Almería después de esto. So I was cleaning the gangplank when I heard a voice, Peter! Y Peter estaba limpiando la pasarela para subir al barco justo cuando escuchó, ¿no? ¡Peter! And there was Mr. Spiegel. He had talked to my grandmother and she had finally told him where I was and he was not happy. Y claro, detrás de Peter se encontraba el señor Spiegel, su jefe, el cual a su vez era el dueño del barco y el cual estaba bastante cabreado porque había hablado con su abuela, la cual finalmente le había contado todo al señor Spiegel. And he said, you have to go back to London immediately. Y dijo, Peter, debes volver inmediatamente a Londres. Take the next train. Coge el siguiente tren. And I said, but Mr. Spiegel, I can't. Y le dijo, pero señor Spiegel, no puedo. And he said, why? ¿Por qué? I said, because I don't have any money. Porque no tengo ni un duro. Why not? ¿Y por qué no? Because you pay me £6, 14 shillings and 9 pennies. Porque me pagas 6 libras, 14 chelines y 9 peniques a la semana. Each day, he said? ¿Cada día? No, week. No, semanalmente. He said, but that's what I pay for my dinner. Y pues eso es lo que pago yo por mi comida cada día. I said, I know, sir. Y le dijo, sí, señor, ya lo sé. So, I'll increase your salary Dijo, bueno, venga. and I'll pay your train. Sorry? And I'll pay the train. Le pagaré el viaje, incluso. I said, but the second thing is, I've signed into the log of the ship. Pero claro, hay un problema. Peter había firmado en el registro del barco. You can't make me leave the ship. Y claro, no puedes hacer abandonar a una persona que ha firmado. So he said, what do you want? I said, what do you want? Claro, le dijo, ¿qué es lo que quieres, Peter? He said, let me stay on the ship till he gets to Almería. Permíteme quedarme en el barco hasta que llegue a Almería. And he looked at me and he said, how did you know it's going to Almería? Claro, y él le miró extrañado. ¿Cómo sabes tú que este barco va a Almería? I haven't even told the captain yet. ¿Tú no lo sabes ni el capitán? I said, intuition. Y ahí fue donde Peter, la intuición, ¿no? Le volvió a ayudar. And he agreed. I could stay on the boat till Almería. Y ahí sí le dijo que